Минулого тижня у парламенті провінції Онтаріо проголошено встановлення офіційного Дня української спадщини в цій провінції. Mr. Martinek has moved second reading of Bill 155, an act to proclaim Ukrainian Heritage Day. Is it the pleasure of the House that the motion carry? Carried. Завдяки старанням консервативного члена провінційного парламенту Джері Мартинюк, 24 березня в парламенті провінції Онтаріо всі три партії зійшлися разом офіційним актом одноголосно вшанувати пам'ять перших українських піонерів, які прибули до Канади 120 років тому. І тим чином встановили день 7 вересня Днем української спадщини у провінції Онтаріо. I dedicate this bill to my parents, Timko and Helen Martinyuk, maiden name Kalapaka. And as all their children are present in this chamber today, I can say how proud we are of our parents and their Ukrainian heritage. I'm honored to introduce this bill with the support of my colleague and friend from Oshawa, Jurij Klufas, and my co-sponsors, my friend of many years, Donna Cansfield, member for Etobicoke Centre and a Canadian of Ukrainian descent, and Sherry DeNovo, a member for the riding of Parkdale High Park, a riding in which my family resided and lived for decades. This bill would see September 7th in each year proclaimed as Ukrainian Heritage Day. The first official Ukrainian heritage immigrants, Vasil Elenik and Ivan Pilapu, arrived in Canada on September 7th, 1891. Soon afterwards, Ukrainian immigrants began arriving in Ontario in large numbers. Today, Ontario is the home to more than 336,000 Ukrainian Canadians. There are more than 1.2 million Canadians of Ukrainian descent across the country. I'm honored to greet the Ukrainian Canadian Congress, Ontario Provincial Council, and President Ivan Baker, and that council, and Ivan helped considerably with the drafting of this bill, and I thank them for that. I am absolutely thrilled to be able to stand for a multitude of reasons, obviously as a Canadian Ukrainian, but also because that I didn't realize the member was going to have the bill in honor of his parents, but I have to admit they were like my second parents. So this is in particular very special for me, and I thank you for having the opportunity to share this also with Sherry DeNovo. As you heard about the history of Canadian Ukrainians, and you think about how difficult it must have been for someone to leave their country, their traditions, their food, their family, and travel across an ocean, land in, I guess, Pier 21 or whatever it was called at the time, and then travel to Manitoba, Saskatchewan, Ontario, wherever it might be, to me is almost unfathomable. How do you do that? And yet they did, and aren't we grateful that they did? The Ukrainian part comes in with my mother. My mother's parents were Polish, and of course, Baba was Ukrainian. So, as I regularly say, that makes me Scottish, Irish, French, First Nation, Polish, and Ukrainian, and just like everybody else here, Canadian. And as I regularly say, Mr. Speaker, love your country of origin, but love Canada better. День 7 вересня 1891 року – це день, коли перші українські іммігранти Василь Еленяк і Іван Пилипів вперше вступили на канадську землю. Після урочистостей в парламенті запрошені представники української громади зібралися на спільну історичну знимку і перейшли до зустрічної залі, де всіх привітав спонсор цієї справи пан Джері Мартинюк. Between 1 and 3, the House Leader for the government put a resolution forth that if it passes second reading, it will automatically pass third reading. The vote will take place. So that unanimous has taken place. So we know this bill will pass before the end of the day. Так званий Біл 155 був співспонсорований членами провінційного парламенту Шері DeNovo і міністром Дана Cansfield.
how do you reach out and continue to teach to the children in particular the value of their heritage and the tradition at the same time that they balance that they are also Canadians? I mean, that's so important to be able to do. And so, Jurij, what you started at the beginning. So come September the 7th, we're going to plan a flag raising, right? On the grounds of this legislature. And we'll reach out to those children and say, there's a lot about the culture you need to know that's impacted and affected your lives, right from your ancestry that you can trace right back to who you are today. And who you are today is because of who came before you. So thank you, Jerry, again. And to Jerry Ouellette, we're interesting good friends in that we shared the same ministry. And I never knew Jerry had that much Ukrainian in him. And I think I'll come to your house for dinner. Трипартійне встановлення дня 7 вересня Днем української спадщини в провінції Онтаріо влаштовано завдяки старанням відновленої Онтарійської провінційної ради Конгресу українців Канади. For this bill to pass before the next election, it requires unanimous consent of all the members. And thanks to the hard work, Jerry's hard work, Donna's, Mr. Ouellette's, I know that you've done the work required to build that support, and we are grateful for that. So thank you, first of all, for that. The other thing, though, that's important is, to us as a Ukrainian-Canadian community, I think, is that when this bill came forward, the support that I heard back was tremendous, and it's demonstrated here today. The fact when members of provincial parliament go forward and put forward a bill for unanimous consent, it's wonderful to see that the community rallies around that bill and shows the legislature that this is truly an important bill to our community. So thank you all for coming out. One of the things that I wanted to point out, if it wasn't obvious, was that we have people here from various parts of the province and from different walks of life. We have people here who are of different generations, people who are running youth clubs at university, and we have people who are former leaders of Ukrainian community organization and former members of the legislature. This is a very broad group, and I think when we think about Ukrainian heritage in Ontario and in Canada, it's really a broad group of people. We heard today about a lot of notable people who've been successful in the community, but it's really everyday people from different walks of life who've contributed to Ontario for generations. And so I think the people in this room represent that, and that's why I'm also so grateful that you've all come. В провінції Онтаріо проживає більше ніж 335 тисяч канадійців українського походження. І Онтарійська провінційна рада Конгресу українців Канади об'єднує 9 відділів Конгресу українців Канади у Брантфорд, Дюрам, Гемілтон, Лондон, Оттава, Сент-Кетхерінс, Торонто, Велленд і Віндзор. Я думаю, перше всього, я мушу сказати, що пан Джері Мартинюк, це була його ідея з самого початку, що він підійшов до мене і каже: слухайте, Іване, мені було б цікаво створити такий Ukrainian Heritage Day, але наша роль, як Конгрес українців Канади, Онтарійська провінційна рада, було допомогти йому написати той біл. Бо щоб йому вибрати дату, коли буде Ukrainian Heritage Day. І через те ми вибрали 7 вересня кожного року, бо це дата, коли перші українці-іммігранти приїхали в Канаду. Мої враження взагалі є, що це є чудове осягнення, це відзеркалює, що люди, не тільки українці, але все онтарійське суспільство і політики визнають роль, яку зіграли українці в нашому суспільстві. Це також показує, що ми, як українська громада, ми цінимо те, що ми живемо в чудовій країні в Канаді і в Онтаріо. І що це Онтаріо і Канада продовж багато генерацій нам дала можливість, нашим предкам, генераціям українцям дала нагоду на краще життя. Я думаю, що цей біл відзеркалює ті дві речі. Встановлення дня 7 вересня Днем української спадщини в провінції Онтаріо – це перше свято всеканадійських відзначень 120-ліття українців в Канаді, найбільшим з яких намічується український фестиваль у Bloor West Village в Торонто. Я думаю, що це є чудесна нагода. Я дуже дякую за запрошення. Я думаю, що це дуже гарна нагода. Фестиваль для мене представляє чудову нагоду, де ми, як українська громада, збираємося разом і святкуємо нашу культуру, наші традиції. Але це також нагода стати разом з іншими культурами, з іншими канадцями, щоб вони пізнали нашу культуру. Якщо до 120-річчя, це є дуже гарно, бо це є можливість нам не тільки святкувати як українська громада нашу культуру, але також разом з іншими громадами. Так що дуже дякую за запрошення. Так.